Alors, pour le premier match de la saison, vous savez un petit peu la situation du club au MAS. Donc, on s'est préparé au mieux. Malheureusement, pas assez longtemps pour qu'on ait une condition comme on aurait voulu avoir. Donc, le match d'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas réussi pour qualifier tous les joueurs qu'on a recrutés. Mais ça devrait pas tarder. Jouer le premier match contre le Wydad qui a recruté beaucoup de joueurs, on savait qu'on allait confronter un match difficile, on s'était préparé à ça. Aujourd'hui, il fallait vraiment jouer avec le cœur. Il faut dire félicitations aux joueurs, ils se sont battus vraiment comme des grands joueurs, ils se sont battus au bout de leur peine. Donc on savait qu'on allait devoir défendre tout le match. Que le Wydad est mieux physiquement que nous, ils se sont entraînés plus que nous, donc on savait qu'on allait avoir des opportunités en contre-attaque, on le savait aussi parce que le jeu que veut développer le Wydad, on sait aussi qu'il laisse beaucoup d'espace dans leur dos et on a essayé le peu de fois où on a pu partir en contre-attaque, on a essayé de leur faire mal et puis avec la grâce de Dieu, on a réussi dans la deuxième mi-temps à obtenir un penalty. Voilà. Alors, les absences qu'on a eues ce soir, ce sont des absences qui vont gentiment, tout va rentrer dans l'ordre. Le club, la société, tout le monde est en train de travailler fort pour régler les problèmes de litige qu'on a au MAS. Et pour la deuxième journée contre Toarga, tous les joueurs que vous avez vus devraient être à disposition. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Donc, pour la suite, on devrait avoir l'équipe au complet, bien sûr, en dehors des joueurs qui ont des petits pépins de blessure. Voilà. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le résumé de match, nous, on savait que sur l'ensemble du match, on savait que le Wydad, il allait nous donner 3 ou 4 opportunités de contre-attaque. Parce qu'on sait qu'ils étaient mieux préparés que nous, ils se sont entraînés plus que nous, ils ont des joueurs de qualité, ils ont recruté beaucoup de très bons joueurs avec beaucoup d'argent. Et puis nous, on savait le match qu'on devait faire, on s'est préparé à ça. Et on a eu un but qui a été annulé je crois sur un hors-jeu qui était effectivement hors-jeu. Et puis le deuxième, on a eu un penalty en contre-attaque. Voilà. Aujourd'hui, les joueurs, il fallait qu'ils jouent avec le cœur. C'était un match défensif pour nous parce qu'on ne pouvait pas faire autrement contre le Wydad. Mais encore une fois, félicitons les joueurs parce qu'ils se sont surpassés, ils ont fait quelque chose de grandiose contre une équipe qui va jouer le titre avec un grand entraîneur et puis beaucoup de bons joueurs. Donc voilà, félicitations à nos joueurs. Oh, let's start by good evening to members of the media. Good evening to members of the media. Congratulations to MAS. I think in moments like this, you've always got to be humble in defeat. Even though I have a feeling that the better team lost. But still, congratulations to the opponent. A great match. And for a great match, you need a very good audience. And I thought the MAS supporters and even the Wydadi supporters were amazing. And then you need 3 good teams. And I thought MAS and the referees were good. And even Wydad was good. But today good was not good enough. Yeah, but you have to understand where we are as Wydad. I come into a team that finished number 6th, that lost 24, 25 players. And so we didn't buy players because we wanted to buy players. We had to replace the players that we didn't have. And even during the week, we had new players coming in. Only Chadley, Nasi, and Cassius just joined us, and they only trained twice.
And so we have to be a little bit patient. The team is not ready yet. At the moment, we have a very good squad. And now we have to turn the squad into a strong team. And sometimes the results like this help you. Because it speaks to the players and shows them how hard they have to work still. Football doesn't lie. There's a reason why we haven't won the Botola in 2 seasons. And so we've got to solve those problems very, very quickly. But I can assure you that the management of the squad, the new board, the technical team and everybody at the club is working very, very hard to put this club where it belongs. And I can tell you we'll be there. At the end of the season, we will be there. And you can put that and bookmark it. No, I can't talk about players that belong to other teams. Percy is a player for Al Ahly. I'm very happy with the team. Very, very happy. I feel extremely privileged that I am the coach of such a prestigious club. And that I have the responsibility together with our technical team to return this club to where it should be. We understand the task and we understand how difficult it's going to be. But we are ready to give everything that we have. I may not have been here for the last 2 seasons. But I can tell the Wydad fans that their pain is my pain. And we will do everything we can to redeem this club. We need goals. We dominated the game. We had so many chances. And we didn't score. But we will score. I'm a coach that always looks at the process. I look at the result in relation to the performance. And even if we had won, I would have told you that regardless, there is no coach in the world that can control results. What we have to focus on is the performance. And when I look at the performance, I can tell you that that performance is good enough to win a lot of games. I don't know if I know enough about. I don't think I know enough about Moroccan football yet. And so you have to give me time. I've watched a lot of games. I watched Wydad's games of last season, both in the Botola and in the Throne Cup. Even though in the Throne Cup we lost in the round of 32. But of course I have to see other games, and it's a different experience when you are on the touchline. And so one game is not enough to make a comparison. What do I think of the youth in the club? I think there is a big room for improvement. But I can tell you that there's some young players that have really impressed me. And I don't want to put them under too much pressure, because there's a lot of pressure at the club at the moment. But they will get opportunities. No, we've got to improve, of course, we've got to improve. I think the opponent, like I expect,
was extremely aggressive, كانوا vraiment agressifs. very vertical and extremely fast in their attacks to get to Buriga. vertical في اللعب ديالهم وكانوا خفاف في اللعب ديالهم. And Buriga has always been one of their main players. I saw even last season. Buriga, the number 9. بوريكا هو اللاعب اللي كنت كنشوف عندهم. But I thought Nabil and Hakas did a very good job. ولكن كنظن ان مرموق وحكاز داروا We struggled a bit in the second balls, تعذبنا شي شويه في الدوزيام بالون. but I thought in the second half we played a lot better, more compact. في الشوط الثاني لعبنا مجموعين احسن ولعبنا And it's a pity that we conceded in the second half when I thought we had the momentum and we were the stronger team. فهذا النتيجه في الوقت اللي ما كانش مزيان لينا حيت كون كتشوف اللي كان عندنا المومنتوم ديالنا مزيان. But that's football, isn't it? I mean, I was watching Real Madrid, هذه هي الكره ما عندنا نديرو. even with Vinicius, Rodrigo, and Mbappe up front. واخا يكون عندك رودريغو ومبابي قدام. And 2 games, 2 draws is very difficult to win games. جوج تعادلات وما ساهلاش. And so we've got to be patient because names don't win, it's teams that win. خاصنا نصبروا حيت السميات ما كيديروش من الفرقات. And we are just trying to have a stronger team every single day. كنحاولوا تكون فرقه احسن من الماتش. And inshallah, we'll get them.